Hello students, we can enter into the 6th semester course Real Analysis directly since it is a continuation of the course that we have studied in 5th semester Mathematical Analysis. Now we are in a position to start with the module 1 as we have last discussed about the limits. Continuity is a continuation of limits, and here we are in the exact position to start with the continuous functions. And I remember that we have to complete one more section in the module of limits, and we can complete it very soon. First we can go to the syllabus of the 6th semester. The paper is named as Real Analysis and its course code is MM6CRT01, and we have 5 hours per week for the paper, and the course has 4 credits. The text is same as that of the 5th semester text, Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle and Donald Sherbert, 3rd edition, John Wiley and Sons. Then the first module is about continuous functions from chapter 5 of text of Bartle. All the modules are from the text of Bartle. And the second module is about differentiation, some known theorems, mean value theorem, L'Hospital's rule, Taylor's theorem, etc. And third module about Riemann integral and Riemann integrable functions and some theorems connected with the Riemann integrals. And fourth module is about sequences and series, but it is sequences and series of functions. Here we discuss about pointwise and uniform convergence and interchange of limits and series of functions. It seems that the syllabus of real analysis is rather easy to complete, and it seems to be very short as compared to the syllabus of the mathematical analysis course that we have done in the 5th semester. But we have a very less time, so that we have to complete the course by March itself, as we have the planned elections in the month of March. So we have to be very fast in completing the paper of real analysis too. Meanwhile, we have to complete the pending portions of mathematical analysis, and we have to take model exams for each of the courses in the 5th semester, etc. So we have to hurry up and complete the syllabus of the 6th semester too. And we have the possibility of meeting in the classrooms in this semester, and it seems to be a happy news for you and me both. You can take the syllabus from the university site, or I can upload the syllabus in the Google Classroom also as a material. Now we can move to the definition of continuous functions directly. Module 1 is named as Module of Continuous Functions. Module 1 in the name of continuous functions. Continuous functions. First we have to define continuous functions. I have mentioned the continuity while discussing limits. To find the limit at x equal to c, we examine the neighborhood of x equal to c, and we are taking an approximation in the limit using the neighborhood values of the function. Here, if the prediction using the neighborhood and the value of the function at c both are same, then we say that the function is continuous. That is continuity. What we have seen in the neighborhood is, what we have predicted using the neighborhood is true for the point. Nature of the function. Nature of the function at c is, if the function is f, nature of the function at c is f of c. Graphically, what does we mean? Suppose that
x equal to c is the point where we check for continuity. We move to c from both sides of c. If there are points in the domain of definition, then we can take points near to c from both sides of c. And if we have the function like this, we can plot the values of the function in the neighborhoods of c. Suppose that this is the considered delta neighborhood. Then correspondingly we can obtain the values of the function at that delta neighborhood. And this is plotted in the other axis, and the values of the function lie within this range, and this is called the epsilon neighborhood. When x approaches c, if f of x approaches a particular value, then the function is said to have a limit at x equal to c. Here the problem is different. If the limit is equal to f of c, limit value equal to the value of the, in case of limit, we have not considered the value of the function at c. Value of the function at c can be seen like this. This is f of c. If the limit that we have obtained by considering the neighborhood is same as the value of the function at c, then there is continuity. That is limit version of continuity at a cluster point. But we are going to define continuity. The first definition of continuity is using the epsilon delta relationship itself. Suppose that we have a function f from a to r, domain of definition is a is a subset of r, a is a subset of r. Then c is a point of a. Here, not that there is no restriction that c is a cluster point of a, c is any point of a. We say that f is continuous at c. F is continuous at c if given any number epsilon greater than 0, if that is a epsilon delta relationship. If given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that if x is any point satisfying, x satisfies, such as x satisfies modulus of difference between x and c, modulus of x minus c less than delta. Here we have no restriction on the relation between x and c. In the case of limit, we have put the restriction that x not equal to c. Here, that restriction is not needed. Actually, we are going to find the limit as f of c if the function is continuous. So, x equal to c is considered here. There is a main difference. If x satisfies this condition, that means x is taken from the delta neighborhood of c, then fx satisfies this condition, modulus of f of x minus limit f of c, modulus of fx minus fc is less than epsilon. Given epsilon greater than 0, we can have a delta neighborhood. That gives the neighborhood version of this continuity. Given epsilon neighborhood of f of c, there exists a delta neighborhood of c such that the image of points in the delta neighborhood lies in the epsilon neighborhood of f of c. That is a neighborhood version. Come to the neighborhood version. Here we say that if modulus of x minus c less than delta implies modulus of f of x minus f of c less than epsilon, or given epsilon greater than 0, then we say that the function f is continuous at c. If this condition is not satisfied, that is given epsilon greater than 0, we cannot find a delta satisfying this condition, then f is not continuous, or we say that f is discontinuous at a point. Here we are going to define the continuity or discontinuity at the point c. First we define it at c, then we define continuous functions. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് f c യിൽ continuous ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ്. Then the same definition can be limitsലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. epsilon delta neighborhoods, epsilon delta relationships ഉപയോഗിച്ചാണ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. Then we move to the neighborhood version. Then we have the sequential version, etc. Here also
we have the choices for the definition of continuous functions. Then we move to the definition of continuous functions using neighborhood. A function f from a to r is said to be continuous at a point c element of a if and only if given an epsilon neighborhood, given epsilon എന്നുള്ളതിന് പകരം given an epsilon neighborhood of what? Of f of c. അപ്പോൾ epsilon neighborhood ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം v epsilon of f of c. Given an epsilon neighborhood v epsilon of f of c. If there exists, if given epsilon there exists delta. അത് neighborhoodsന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. If there exists a delta neighborhood of അതായത് of c, അതായതായിരിക്കും അപ്പോൾ v delta of c such that if x element of v delta of c മാത്രമായ f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എയിലെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ f from a to r, എയിലെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Therefore we take a intersection v delta of c. x അവിടെയാണെങ്കിൽ f of x എവിടെയായിരിക്കും? f of x is a member of the given epsilon neighborhood of f of c, v epsilon of f of c, v epsilon of f of c. This is a same case but the neighborhood version of continuity of a function at c. Now, if c is a cluster point of the domain of definition A, then we know that in place of L we have f of c, then f continuous at c if and only if, അത് നമ്മൾ ലിമിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, എല്ലിന്റെ പൊസിഷനിൽ എഫ് ഓഫ് സിക്കാണ്, ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ആണ്. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നെഴുതുന്നതിന് പകരം എഫ് ഓഫ് സി എന്നെഴുതുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പക്ഷേ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുക. ഇനി ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിലോ സിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാനില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ഇഫ് സി ഈസ് നോട്ട് എ C is a cluster point, f is continuous at c, if and only if limit extends to c, f of x equal to f of c. ഇത് ഇങ്ങനെയാവണമെങ്കിൽ പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈക്വൽ ആകുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഫംഗ്ഷൻ സിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആകണം, പിന്നെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂവും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ്. പക്ഷെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലാത്തടത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് സിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ എഫ് എക്സും എഫ് സിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല, എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പൊ സിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എഫ് എക്സ് എഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സി മൈനസ് എഫ് സി എന്നാവും. ദാറ്റ് ഇസ് 0 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഇഫ് സി ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ്, ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, condition for continuity is automatically satisfied. C is a cluster point. We have to check the limit at limit is different from the value of limit definition is different from the value of the function. Limit may or may not be equal to f of c. അത് ഡിഫറെന്റ് ആകാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാം. ചിലയിടത്ത് f of c ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. That depends on the definition of the function. If limit value is equal to the functional value, that means the prediction by the neighborhood. Limit is a prediction by the neighborhood. In that case, we will not consider the value f of c. If that prediction is correct and that match with the value of the function at c, then the function is having continuity at that point. That's all about the definition of continuity. Then we can move to the sequential criterion of continuity also. What is the sequential criterion? When xn is a sequence which converges to c, then f of x, that implies f of xn converges to ലിമിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ f of c, then we say that f is continuous at c. അപ്പോൾ sequential criterion വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ sequential criterion നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ, ലിമിറ്റിൽ ചെയ്തതുപോലെ, while xn tends to c, the sequence f of xn does not tends to f of c. That means the function is discontinuous at f of c. As the first example, you can consider the constant function f of x equal to b. F of x equal to b. You know that limit x tends to c, f of x equal to
എപ്പോഴും അത് ബി തന്നെയാണ്, ബി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബി, എഫ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു ബി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്.